The Center for Enhancing Democracy and Good Governance, CEDGG, is one of the organizations in Kenya implementing a project on access to justice for the poor and the marginalized. The project is under a broader umbrella of the Program on Legal Education and Aid Delivery in Kenya, commonly referred to as PLEAD. It aims at facilitating the implementation of the Legal Aid Act of 2016 and is funded by the European Union through UNDP Amkeni wa Kenya. CEDGG, we are providing legal aid particularly through two approaches. One, we've set up the NAKURU Legal Aid Center, a one-stop shop for legal aid needs. We have got at the center a team of paralegals and an advocate who will give people legal advice on a range of issues and also provide a range of services, including drafting for them documents, basic training on self-representation, and in extreme cases provide legal representation in court. The Legal Aid Center is also a depository for all manner of cases that from the indigent, that is primarily the poor and marginalized residents of Nakuru who require to be supported to access justice. The other strategy is through legal clinics, which are conducted particularly in rural constituencies. What we do here is that we take legal practitioners to the people, and we do this through a partnership with a number of other legal aid providers, including members of the Nakuru Court Users Committee, mainly the Office of Public Prosecution. We have got people from Probation and Aftercare Services. We've got people from the National Legal Aid Services. We have the participation of Nakuru chapter of the Law Society of Kenya, as well as two universities, primarily Egerton University and Kabarak University. The Legal Aid Act gives effect to a number of articles in the Constitution on the full enjoyment of human rights, but much more specifically on Article 48, which is on access to justice. It is for this reason that CEDGG got the funding to run the project in 10 out of 11 sub-counties in Nakuru. This is in line with one of its key strategic result areas, which is on human rights and access to justice for the poor and the marginalized. One is through creating awareness on the Legal Aid Act of 2016, as well as criminal procedure, as well as civil procedure, to enable members of the public have agency whenever they come into contact with the locals. The other activity by the center is the Legal Aid Clinic, at which members of the public are able to have one-on-one consultation with pro bono lawyers who have volunteered themselves to reach out to the community. And these lawyers have currently been drawn from the Rift Valley Law Society membership. A pro bono lawyer's contribution to this project is to enable the vulnerable, those who do not have the means to access justice or legal services, acquire such services. Because not everyone will walk into an advocate's firm and say, I have this and this problem. Because first of all, it is believed that advocates charge fees that are very high. So this project enables such people to access justice. The 10 sub-counties are Nakuru West, Kuresoi North, Kuresoi South, Nakuru East, Molo,
Naivasha, Njoro, Subukia, Rongai and Gilgil. The reason why actually they reached out to us is because we do legal. That is our work, mainly. Every day, we do legal, and we do legal services for free to the members of the public, the marginalized communities and vulnerable. Though at the moment we have not been able to differentiate between the people who are very poor and those who are able to pay for legal advice, because the legal act has not been fully implemented, which requires that for a person to qualify for the legal advice, they should be getting less than 30,000. That is now the reason why we have not been able to differentiate between those people who are getting 30,000 and below and those who are getting higher amount. They have brought more attention to legal aid outside of Nakuru and its environs. So their services are a big boost to endless services. Given an opportunity, they can expand our service more nationally. So if we can have a stronger network with them, it will really lift up the services as provided under the National Legal Aid Act 2016. In order to communicate its objectives and create awareness, the project incorporated a vibrant media strategy. This included the use of radio in reaching residents with information, as well as the use of social media tools. But it also utilized theatre in pulling crowds during the legal aid clinics. Art is very powerful tool. Maana inawezesha mtu kuweza kukumbuka na kuweza kufurahia ujumbe at the same time. Na wakati huu ule mtindo ambao tuliweza kutumia katika mradi hii ilikuwa ni type of art mara mbili, ambaye inajulikana kama, ambayo tuliweza kuweka edutainment ndani, ambaye ni ule mtindo wa kisanaa, uko na vichekesho ndani na uko pia na ujumbe. Kisha tukaweza kuishikanisha na mtindo mwingine wa kisanaa ambaye inajulikana kama splash theater. Splash theater ni ile, kwa mfano, kama umati wa watu umesimama, ukimwagilia maji itashika wale ambao wako mbele na wale ambao pia wako nyuma wataweza kufikiwa na huo ujumbe wa maji. So kwa splash theater ilikuwa ni ujumbe ambaye wasanii sisi wenyewe tumeweza kuwapatia. Wale ambao tumeweza kuwapatia ujumbe wenyewe, hao pia wanapeleka ujumbe ambao tuliweza kuwapatia, wanaisambaza kwa wengine. In 1 year, the project benefited at least 1,500 residents who reported cases directly either during legal aid clinics or at the legal aid center. Beneficiaries say the project has had a big impact in their lives and that of their communities. Watoto walikuwa hawajalipiwa karo ya shule, walikuwa na deni kubwa kwa mashule, wakaweza kulipiwa. Pia wanapoenda shule, maana ilikuwa ni shule za bweni, hawakuwa wanafanyiwa shopping ya kutosha, pocket money hawakuwa wanapata. Hata wakati mwingine tikiti ama fare ya kwenda shule zingine wanakosa, wanapata usaidizi kutoka kwa watu wengine ama marafiki. Lakini wakati ambapo kesi iliweza kufika kotini, waliweza kusaidika, maana sasa karo ya shule iliweza kulipwa yote. Kuna yule amemaliza form 4 na alikuwa na karo ambayo ni kubwa sana, aliweza kusaidiwa ikaisha, wengine wanaendelea. Nakumbuka kuna mmoja wetu aliyekuwa na shida, shamba lake alikuwa amenyang'anywa na hakujua ile njia anaweza kupitia. Mara nyingi watu wanaoishi na ulemavu wana upungufu wa kifedha, that is finances, na tukampa contact ya yule wakili na akampigia, na ninaamini ya kwamba alisaidika, kwa sababu siku hizi sisikia akilalamika.
So ninaamini ya kwamba kupitia huu mradi na ile elimu ambayo alipata kusaidika na mambo yake yakapata suluhu. Na vile vile kupitia huu mradi wa Legal Aids nimejua haki zangu kama mtu anayeishi na ulemavu, kwa sababu ninajua ya kwamba katiba inanipa nguvu. Apart from cases involving children and those on persons with disability, residents also reported cases on land disputes, succession, marital disputes, sexual violence, access to social security, land evictions, work injury cases, police harassment, and cases by internally displaced persons. When it came to my attention ya kwamba kuna hii msaada ambayo naweza pata kutoka katika hii NGO, I rushed to them. The fortunate thing ya kwamba when I came to them ni kwamba waliweza kunisaidia katika mambo ya kudraft, mambo ya affidavit, mambo ya respond to all the allegations ambazo zilikuwa against me. Ukweli kwamba those were some of the stuffs ambazo sikuwa ninajua. I'm a layman. When it comes to issues of court, yenyewe niko zero kabisa. Lakini ile msaada ambao walinisaidia kudraftia mpaka nikafile kotini, na ukweli ni kwamba wakanipatia that encouragement na ile moral ya kusimama kotini. Right now I'm able to stand in court. Na the counsel of the plaintiff akisimama, mimi nina appear in person. I'm able to challenge anything that comes against me. Kuna kijibaba kimoja ambaye alikuwa amemuita, walikuwa anaita watoto wadogo, wanamshikashika, wanamkanda, na siku moja katika hamasisho ya ile baraza alikuwa amejifunga na huyu msichana ndani ya nyumba, huyu mtoto ndani ya nyumba, na majirani wakaona huyu mtoto venye huyu amefunga dirisha, amefunga mlango na wamenyamaza, kuna kitu inaweza endelea hapa vibaya, kwa sababu alikuwa ni mtu bachelor. Walipopiga kelele, watu wakakuja, na huyo mtoto bahati mzuri aliokolewa kabla bado hajatendewa mabaya, lakini mtu mwenyewe alikiri alipopelekwa polisi. Jamii watu walimshika wakampeleka polisi, hawakumpiga pale, akakiri ya kwamba huwa anaita wasichana wa watoto na wanamkanda, wanamguzaguza, anasikia raha. Sasa hapo tukajua kwamba huyu mtoto angeendelea kama majirani hawangekuwa wameambiwa haki ya watoto wetu, wangenyamaza, labda chochote kibaya ingetendeka. Residents also benefited immensely from a training on alternative dispute resolution. Shirika hili la CGG lilipokuja hapa katika awareness, na tukakuja kutambua kwamba tulikuwa tunalalia haki zetu na hatukuwa tunajua jinsi ya vile tunaweza jitetea na jinsi ya vile tunaweza fikisha hoja zetu. Na kupitia kwa hiyo awareness tukapata elimu zaidi, na baada ya pale kuelimika ndipo tukajua hatua ya kufuata na jinsi ya vile tunasaidika. Hiyo training imenisaidia sana mimi aswa binafsi, maana imenipa nguvu ya kuweza kujua jinsi ya kutackle shida fulani zikitokea, na jinsi ya kuweza kusaidia pia wenzangu wakiwa wanalilia haki zao. Tangu tuanze kufanya imetusaidia kutatua mambo mengi kulingana na hii kazi yetu. Imetusaidia sana kwa hii mambo ya alternative dispute resolution, kujua mambo ya sheria, kujua vile kunaenda kotini, ambaye hatukuwa na ufahamu mkubwa, lakini sasa hii imetusaidia sana. Kuna grupu wananchi walikuwa na form. Wale waliform zamani sana, walikuwa wamekaa sana bila uchaguzi, bila nini. Mambo ya kufuja pesa ilikuwa juu sana, mpaka wananchi walikuwa wameanza kukufa roho kwa sababu hawakuwa wanajua vile wanafanya. Lakini tangu wakati walivuzwa, wameshukua hatua ya kujua rights zao, vile wanastahili kukaa kwa hiyo group na vile wanastahili kuparticipate. So, what worked well for the project? To start with, CGG has a good working relationship with the target community, having implemented other projects in the county. This is for both residents and key stakeholders. Other issues that worked well include
Community members expressed themselves freely to the facilitators, messaging of the theatre group during legal aid clinics, having a mix of pro bono lawyers in terms of age, cooperation from government agencies in mobilization for the workshops, as well as some locations where the legal aid clinics were held. Ability of the lawyers to communicate well and interact freely with community members, change of perception of lawyers towards communities and vice versa, and an attitude change among community members towards the justice system. But there were also challenges. These include low turnout of targeted participants during the project's activities, community apathy and fear of legal officers, lack of initiative to pursue formal resolution by community members, and lack of awareness by the community on legal remedies. Moving forward, the project has a number of lessons that it will be working upon. First is the fact that community members have little awareness on the opportunities provided by the Constitution on access to justice. Second, community members have little faith in formal justice mechanisms. And finally, an unseen direct relationship between poverty and justice. All these issues call for continued awareness and strategies to mitigate the prevailing circumstances. For us, we think moving forward, it will be very important to continue strengthening the collaboration between the different players in the chain of justice and promote the multi-sectoral approach right from the bottom up to the top. We need also to continue doing a lot of awareness so that communities are able to understand the concept and this initiative, and they come out to be supporters through provision of information that can aid in the realization of justice for those who are affected.